Hello everyone. Ooh. Hello, nice to see you. Thank you for turning out. My name's Norman, but you could call me Fatboy or Norman. And this is Maria. Меня зовут Норман, можно назвать меня Fatboy Slim. Очень приятно вас всех тут видеть. Does anyone have any questions? Можете задавать свои вопросы. Меня зовут Мария. Feel free. Okay, go on. Да, пожалуйста, кто-то хотел спросить? Here's roughly how this works. Here is roughly how it works. You ask questions and I answer them. Да, тут есть одно правило, как это работает. Вы задаете вопросы, он отвечает. You, sir. So is it? A very interesting first question. If I was on a desert island and had to listen to one of my own records repeatedly for the rest of my life, yes, at some point I would kill myself. I would much prefer to listen to side 2 of Abbey Road. That would be by the Beatles. That would keep me alive probably an extra 10 years. Значит, да, действительно, это правда. Если он попадет на необитаемый остров, он обязательно себя убьет. Он бы предпочтел взять Beatles, первую часть, Abbey Road, вторую часть. И, наверное, эта музыка продлила бы ему еще на 10 лет жизни. Следующий. You, sir, again. Well, he was in Kiev. I mean, last. В общем, вы были осенью в Киеве. В принципе, было очень много позитивных отзывов о том, как вы выступили. Что почувствовали вы? Что вам, может быть, запомнилось и что вы хотели бы пережить заново? Well, the trip to Kiev and the trip here are part of an ongoing fact-finding mission coming around for the European Football Championships next year. So that was the first time I'd played in the Ukraine, and very pleasantly surprised how warm and friendly everybody is. Yeah, warm and friendly reception, which is why we're back here, though I've just heard there's no football here. So that's the reason we come now. It's because next summer, because there's no football in Odessa, I'll be in where the football is. Да, действительно, эти концерты, они проходят как какой-то агрегат, как машина, это все позитивно, у него только отличные эмоции после концертов. И они приехали в Одессу, он приехал в Одессу в этот раз, тут нету футбола, в следующий раз это будет. Нет футбола, будет Fatboy Slim. В следующем году его тут не будет, но будет футбол. Будет по другим городам. At first is thank you to be here, and the question is how is your relationship with God? God? God, yes. Oh my God. It depends which one. I'm not a religious person. Non
спрашиваю, смотря с каким богом, наверное. А вообще он нерелигиозный человек. Understand, thank you. Здесь, чем будет, какой музыкой будет наполниться Fatboy, это будет либо его хиты, либо это ремиксованное, либо это будет, может, какая-то коммерческая. There'll be some of my tunes, but not in their original form. Not very commercial, more kind of like acid house. I think, from what I've understood, the commercial stuff happens down there. So that's why we're having the party up there. Он решил, что в этот раз будет некоторые вещи, но немножко не в формальном виде, не в стандартном. Это будет не коммерция, потому что коммерция играет справа от нас. То, что он будет делать, это в той стороне. Рад вас приветствовать на нашей земле. Скажите, пожалуйста, вы общаетесь в высоком мире диджеинга мирового. Знают ли нас в мире, в Европе, что говорят? Также интересно, знаете ли вы кого-либо из украинских диджеев? И ваше отношение, пожалуйста, к Казантипу, и собираетесь ли вы посетить его в будущем? Спасибо. I'm here to find out. То, что было подсказано, обязательно узнать, что такое Казантип, и, наверное, там. I'm very sorry, but I haven't had any dealings with like Ukrainian DJs or anything, but that's what I'm here to find out. К сожалению, он не очень знакомлен с диджеями и с творчеством украинских людей. И он обязательно проверит, что это такое, точно так же, как и, может быть, посетит Казантип. Пресс-конференций, что вы используете для выступления? То есть это винил, MP3, CD и так далее. I use Serato, but Serato video, so it's playing the video as well as the audio, and CDJs to operate it. So I'm still mixing live. До сих пор он все миксует в прямом эфире, так сказать, лайв, с мониторами видео, саунд. Все понятно. Опишите, пожалуйста, атмосферу, в которой вам больше всего нравится или удобно творить музыку, писать музыку. No, I'm very inspired by watching young drunk people dancing. I don't know why. Yeah, that's all the inspiration I need. Да, как вы все поняли, что это самое лучшее, это смотреть на пьяных молодых людей, которые танцуют. Просто отличная музыка. Вы очень часто играете на пляжах, любите собирать людей именно на open-air'ах возле моря, возле каких-то водоемов. Скажите, пожалуйста, насколько это сильно влияет на вашу музыкальную подборку и подход к сету? I think because I live on the beach in Brighton, there's something about having the feeling and the sound of the sea. I don't know, I think it also makes people more excited. You get quite excited in a nightclub, even more excited at a festival where you're outdoors. But if you're somewhere beautiful and the sea is in the background, it just kicks the excitement level right up.
Так как он сам живет недалеко от пляжа, есть, конечно, некоторое веяние бриза, поэтому это все влияет на его музыку, и особенно если все вместе смешать, клуб, пляж, море и музыка, это все просто самые лучшие эмоции, самый лучший результат. Какой допинг вы используете для творчества? What kind of dope? Oh, right. That, sadly, that is all I have these days is Red Bull. I don't. I used to drink an awful lot, but I quit drinking 2 years ago. So yeah, just caffeine and that natural high. Обычно он имеет только напитки такого содержания, но в общем это кофеин, природа. 2 года назад он перестал пить, поэтому все природно. Your favorite kind of sport and why? Football. Football, of course. I don't know. It's in England. That's what we grow up with, and that's what we love. Конечно же футбол, потому что он вырос в Англии. Это то, что было задано культурой. Hello, Norman. Hello. It's great to see you again in Ukraine. Thank Welcome. you. Thank you very much. What can you say about DJs you will play tonight with? Do you know them? Sasha and Sander Van Doorn? Sasha, I know very well from years ago. Yeah, no, Sasha's a very old friend of mine. Sander Van Doorn, I don't know quite so well. But yeah, Sasha is from England, and he's been DJing about as long as me. Сашу он знает просто отлично, я так понимаю, что они очень близкие друзья. Ван Дюрера, я так поняла, что знает понаслышке. Будет знакомиться. Finally we speak. Hello, nice to hear you, and also we're all expecting to have a great show from you tonight. But my question is about your plans and expectations for several few years. So it will be nice to hear what are you going to be more dedicated with music production or more shows or something. Probably more shows than production at the moment. I don't know. I'm really enjoying DJing. While I'm still young enough to travel the world and do this, I'm really enjoying DJing. Production-wise, I don't know. I've had a baby and kind of nothing's really coming out. But so at the moment, it's mainly parties. I'm gearing up for, like I said, for the football European Championships here next year, and yeah, just and more parties. Он продолжает творить, он продолжает выступать. Он очень рад, что у него до сих пор есть возможность путешествовать, он этим всем наслаждается. Я так понимаю, что у него есть ребенок, который забирает много, конечно, времени, но до сих пор пати, путешествие, творение. How much hours you must sleep for feel good? Whatever I can get. I don't know, 4, 5, whatever I can get. The more I sleep, the better I feel. Раз уж пошло про сон и про вечеринки, скажите, пожалуйста, максимальное количество часов, которые вам удалось отыграть, и вечеринка, которая вам наиболее запомнилась в жизни. Наверняка такая есть, пожалуйста. The best event is easy. It was any of the shows on Brighton Beach in my hometown. We did big beach parties, and the biggest one was 250,000 people. But because it was my hometown, that would take some beating. And probably 3 days playing with no sleep is my record. Back in the bad old days. There was more vodka involved in those days, yeah.
Если говорить о сне, это было 3 дня не спал, играл фестивалю. Самое лучшее, что ему запоминалось из ивентов, это в его родном городе, вечеринки на пляже. Так как это его родной город, все его знают, и для него это самое лучшее. One more, sir. Вопрос, так сказать, напоследок. Как вы оцените работу команды, которая позволила вам сегодня быть здесь, то есть компании Q Dance и всем людям, связанным с этим мероприятием, событием? What mark? Well, so far everything's going great. We're here. The party looks. I'll have to tell you tomorrow. I'll have to tell you tomorrow, but it's looking pretty good so far. В любом случае он рад, что он тут. Он обязательно ответит на этот вопрос завтра, потому что завтра уже будут какие-то результаты. Thank you, and hopefully see you all later. Bring your dancing feet. Very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much.